Right. Okay. Find the quotient and remainder of minus, if minus 2 divides 15, minus 15. Quotient -7, remainder minus. 8 1, sir. Quotient 8, Yeah, remainder 8 1 is 1. Yeah, 8 1 is the correct answer. 8 1, because of this is minus 2 divides minus 2 divides minus 15. Minus 2 divides minus 15. And at the moment, the minus 15 is divided by minus 2. Minus 15 divided with the minus 2. So yeah, tell me that. Suppose I'm taking 8. Minus 2 times of 8 is equal to minus 16. Now this is plus. This becomes remainder is 1. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ రిమైండర్ ఎప్పుడైనా నెగటివ్ కాకూడదు. Don't take the remainder. If you take minus 2 times of minus 8, this is a plus 16. Whenever we subtract, this is minus 16, అది minus 15, minus 31 అవుతుంది. నెగటివ్ ఉండకూడదు. రిమైండర్ ని పాజిటివ్ ఉండేటట్టు యాడ్ చేసుకోవాలి. So that minus 15 is equal to minus 2 times of minus 8 plus 1. Minus 2 times of minus 8 plus 8 plus 8. Therefore, quotient is equal to 8. Remainder R is equal to 1. Right? One more question. Minus 2 divides 15. If minus 2 divides 15, what is the quotient and remainder? Minus 2 divides 15. Minus 2 divides 15. And 15 is divided by minus 2. Yeah. In this question, 7? Minus 7. Minus 7. Minus 2 divides minus 7. Right. Now look here. This value is equal to minus 2. Is the minus 14 plus 14? Plus 14. 7 plus 7. Plus 7. This is plus. Minus 2 times of minus 7 is equal to plus 14. If you subtract, this value is equal to 1. Value is equal to 1. Therefore, this condition is satisfied. What is R value? Here R is equal to 1. Quotient is equal to minus 7. 0 less than R less than mod B. Property satisfy avutunda chudandi ikkada. 0 R value remainder 1 is less than. Idi chaala important ikkada. Mod minus 2 is the correct one. 0 less than, 1 less than, mod of minus 2. In case if you take minus 2, it's wrong. That is the property of extended division algorithm theorem. Either R is equal to 0 or this condition is satisfied. This condition is satisfied. Here, ikkada condition satisfied అని చెప్పండి ikkada. R value 1. 0 less than. Yes. R value 1 is 1. less than mod of minus B. Mod of minus B. Mod of minus 2. Then only this condition is satisfied. అలా అయ్యేటట్టే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. Right? This is the extended division algorithm. What is the difference between extended division algorithm and division algorithm? In the extended division algorithm, B not equal to 0, both A comma B belongs to Z. There exist two numbers or unique numbers Q and R such that A is equal to BQ plus R. Akada 0, either R is equal to 0 or 0 less than R less than mod B. ఈ ప్రాపర్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్. 0 less than R less than mod B property is the important. Right? This is extended division algorithm theorem. Right. Then మనకు ప్రీవియస్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడండి. మీరు అందరు ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. చాట్ బాక్స్ ఉపయోగించండి. దిస్ ఇస్ ద CSIR క్వశ్చన్. If P is a prime number, then how many divisors of P? Then how many divisors of P? How many divisors of P? Answers 2 only. Very One good. and 1 2 itself. 3 4 ఇచ్చారండి. This is the previous CSIR question. 2, sir. Answer is 4, 2 sir. only. 4 4 answer. 4 is the right answer.
చాలా మంది ఆప్షన్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడుగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఏమన్నది 2 పెట్టాం అనుకుంటాం కానీ సో హియర్ ప్లీజ్ మ్యూట్ హియర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇక్కడ డివైజర్స్ అనగానే ఈజ్ నాట్ మెన్షన్ ఫర్ పాజిటివ్ డివైజర్స్ అండ్ నెగిటివ్ డివైజర్స్ గురించి మాట్లాడలేదు. సో డివైజర్స్ ఆఫ్ 3 ఆర్ ఏమేం కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 3 కావచ్చు, -3 కావచ్చు, 1 and -1. మీరు ఇంతకుముందు 3 and 1 అనుకున్నారు. ద డివైజర్స్ ఆఫ్ 3 ఆర్ +or-3 +or-1. If p is a prime number, then the p has exactly 4 divisors. If p is a prime number, if p is any prime number, it has exactly 4 divisors. If we mention that how many positive divisors of a prime number p and 2. 2. 2. Yeah, in that case only 2 is the right answer. పాజిటివ్ గాని నెగిటివ్ గాని అడిగినప్పుడు అలా చేసేసుకోవాలి. యా, ఇకపోతే నెక్స్ట్ GCD. మీకు నేను నీట్ గా హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసిన నోట్స్ పంపిస్తానండి మళ్ళీ. వాట్ ఈస్ GCD మీన్స్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. దీని మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. కామన్ డివైజర్ దీనే HCF అని కూడా అంటాం, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. నా వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ GCD గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. మనందరికి తెలుసు వాట్ ఈస్ ద GCD గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను a is equal to 10 తీసుకున్నానండి. సపోజ్ a is equal to 10. What are the divisors of 10? What are the divisors of 10? 1, 2, 5, 10 plus or minus. Divisors of 10 are +or-1 +or-2 +or- ఇంకా 5 +or-10. These are the divisors. Suppose b is equal to 12. b is equal to 12 తీసుకున్నాం. Yes. 2, 3. Divisors of right. Divisors of 12 is equal to +or-1 +or-2 +or-3 +or-6 +or-12. Now, what is the meaning of greatest common divisor? First of all, what is the -4 also, sir. yeah, is skipped. +or-4 also. Right. Now, you observe here. What is the common divisors? 2 +or-2. It is Greatest common. common. Next, is there any common? Is there any other common divisors? One also common. One also Only. common. One also common. One also. Right. Very good. -1 +or-2. Yeah. +or-1 +or-2. Minus These two are the common divisors. Out of these two, greatest one is Plus or minus. +or-2. ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్తే రైట్ 2 +2 and -2 ఇందులో తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ వన్? +2. Yes, +2. So +2 is the greatest common divisor of. Therefore, GCD of 10, 12 is equal to 2. Very simple అండి. కామన్ డివైజర్ చూసుకోండి, అందులో గ్రేటెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. +2. Suppose my question is, we have one condition. It is the property GCD of any two numbers a comma b is the same as GCD of -a comma b. Another one is GCD of a comma minus b also same. GCD of -a comma -b all are same. GCD of I comma b, GCD of -a comma b, these are all are the greatest common divisors are same. Another one is, what is the GCD of 0, 10? Can you say anybody? 10 only. +10. Yes, exactly. +10 is the correct one. GCD of 0, 10 అంటే ఆన్సర్ ఏమైతుంది? 10 అవుతుంది. ఎందుకంటే 0 ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ 0 into 1. 10 కి ఏమని రాయొచ్చు? 10 into 1. 10 into 1. అంతేనా? ఇంకేమైనా రాయొచ్చా దీన్ని? 0 into 1 0 into 10 రాసుకోవచ్చా? 0 into 10 be. Yes, 0 into 10 is also possible. 0 into 1 is also possible. So that we can write 0 can be written as 0 into 10.
10 can be written as 10 into 1. Common number is 10. So this is the greatest common divisor. GCD of 0 comma 10 is 10. Can you say what is the GCD of 0 comma minus 10? 10, minus 10. Think చేసి చెప్పండి. 10 sir. 10 only. 10 Zero. only sir. 10 minus 10 10 sir. 10 no. 10. GCD comma 0 comma minus 10 is also 10. Therefore 0 is equal to 0 into 10. 10 ని కూడా మళ్ళీ ఏమని రాయొచ్చు అంటే minus 10 ని this can be written as minus 1 into 10. 10 into 1 minus 1. Minus 1 into 10. So that the greatest common divisor is 10. So GCD of this is equal to 1. In general, I can give one formula. GCD of A comma GCD of 0 comma n is equal to mod n అని తీసుకోవచ్చా? Yes, sir. GCD of 0 comma n is equal to modulus of Mod n. n. Mod n. This is the greatest common divisor concept. అయితే మన JL లో వీటి ప్రాపర్టీస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వేసాడు. ఆ క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఇస్తాను తర్వాత. Now one more properties. Right. Next GCD of what is KA comma KB? Mod K times of GCD of KA comma KB is equal to mod K times of GCD of GCD of A comma comma B. Mod K times of GCD of A comma B. This is the one of the important property. Right? Then one more one. What is the GCD of P comma Q are prime numbers? P comma Q are prime numbers. What is the GCD of P comma Q? 1. 1. Right. 1. GCD of P comma Q is equal to this one. GCD of suppose n is any n is any number, n of P, n of Q. Can you say answer is? N is any positive number or negative number. Same ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఇదే కాన్సెప్ట్ Model. GCD of P comma Q. అయితే మనకు JL పేపర్ మీకు చూపించాను కదా. JL పేపర్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తున్నాను. 2019 క్వశ్చన్. 2019 క్వశ్చన్ ఏంటంటే if n is even number, if n is even number, n is even number with n greater than 6 అండి. తర్వాత then there exist two primes. Then there exist two primes P comma Q. N is even number with n greater than 6. There exist two prime numbers P comma Q. P comma Q such that అని ఇచ్చాడు. My question is n is any even number with n greater than 6. Then there exist two prime numbers P comma Q such that అని which of the following is correct? Options ఇచ్చాడు. First option. So GCD of NP comma NQ is equal to 1 అన్నాడండి. Second option, GCD of n minus P, n minus Q is equal to 1. Third option, GCD of n power P, n power Q is equal to 1. Fourth option, GCD of n square P comma n square Q is equal to 1, which is the correct option. Can you guess anybody? Can you guess? Suppose here n greater than 6, n is even number. Suppose my number is n is equal to 8. P comma Q are the prime numbers. Suppose P is equal to 2, Q is equal to 3. I am selecting these numbers. Just now I give the one property. What is the GCD of NP comma NQ? Where n is any positive number, n is equal to positive number. This is nothing but what? N times of 1. yeah. You see, first I am going to verify the options. First option, GCD of NP comma NQ is equal to n times of GCD of P comma Q. Mod n times. Suppose ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఏం తీసుకున్నాను, n is equal to 8 తీసుకున్నాను, P 2 P. అప్పుడు ఏమైతుంది? ఇది 8 times of GCD of 2 comma 3. This is nothing but what? 8 into 1. Answer is 8, not equal to 1. The first option కాదు. నేను ఎలా చూస్ చేసుకున్నానంటే n greater than 6 అన్నాడు, ఈవెన్ నెంబర్. సో n is equal to 8, P is equal to P comma Q are the two prime numbers. I can select like this.
So first option. Go for the second option. N minus p, n minus q. Suppose my n is 8. 8 minus what is 2? 8 minus 3. 8 minus 2, 8 minus 3 means what? GCD of 6 comma 5. 5. 6 comma 5, GCD is equal to what? 1. 1. This is the correct one. My number is n is equal to 8, p is equal to 2, q is equal to 3 తీసుకున్నాను. Substitute చేస్తే 6 comma 5. So 6 into 1 రాస్తాము, 5 into 1 రాస్తాము. GCD is equal to ఏమైతుంది ఇక్కడ 1 అయిపోతుంది. అదే ఇక్కడికి వచ్చామనుకోండి, థర్డ్ ఆప్షన్కి వస్తుంది. GCD ఆఫ్ n power p 8 power 8 square 8 cube. Is there any term common here? 8 square common. 8 square is outside according to property. 8 square times of GCD of చెప్పండి 1 comma 8. Am I right? 8 here 8 square, it is 8 cube. 8 square common 8 1 cube. comma 8. Yeah, 64 times of GCD of 1 comma 8. What is the GCD of 1 comma 8? 1. 1. So 64 into 1. This is Sorry, equal to 1. 64. So ఇక్కడ 1 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కూడా కావాలి. ఇదేమైనా అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా? డైరెక్ట్ చెప్పగలరా? What is the GCD of this one? N is any number. N is any positive number. N square times of GCD of N p square. comma q. N square. P and Q are prime numbers whose GCD is always 1. This is equal to n square. But 64. 64 is not equal. yeah, he is given that 1 అని ఇచ్చాడు, but it is 64 అవుతుంది కాబట్టి 64 not equal is to not. 1. Yeah, this is equal to 64. 64 not equal to 1. So this option is wrong. So only this is the correct option. ఇక్కడ రెండు ప్రాపర్టీస్ మనకు ఆల్మోస్ట్ కనబడుతున్నాయండి. ఇది డైరెక్ట్ ప్రాపర్టీ, ఇదంతా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. GCD of NP comma NQ is equal to what? N of P comma Q. N times of, this is N times of GCD of mod n తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ n పాజిటివ్ మెన్షన్ చేసి నో ప్రాబ్లం. GCD of P comma Q. PQ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి దాని GCD ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. Therefore ఆన్సర్ ఈజ్ n అవుతుంది. ఇది n అవుతుంది, ఇక్కడ n స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు కావు. ట్రాక్ చేయడం, ఈజీగా ట్రాక్ చేయడం కోసం దిస్ ఇస్ n, దిస్ ఇస్ n స్క్వేర్. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రేస్ అవుట్ చేసుకోవడం. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇది మనకు మనం అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. If let a comma b belongs to Z and a not equal to 0. A is not equal to 0. A comma b belongs to Z, a not equal to 0. Or b not equal to 0. The greatest common divisor of the greatest common divisor of the greatest common divisor of a and b. A and b is the integer d. Integer d such that అంటే ఏబీలు రెండు ఇంటీజర్స్, ఇవి both are non-zero integers. Then the greatest common divisor of a and b is an integer d such that first condition d divides a and d divides b. Greatest common divisor must be divides. ఎందుకంటే greatest common divisor అంటున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది a ని డివైడ్ చేయాలి, b ని డివైడ్ చేయాలి. d divides a and d divides b. Number 2, if ఇంకొక నెంబర్ ఏదో తీసుకుంటారా, if c divides a and c divides b, ఇంకొక నెంబర్ ఒకవేళ c divides a, c అనేది b ని కూడా డివైడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏముండాలి అంటే ఈ c కును d కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే c is also divides d. My question is here, the greatest common divisor of a and b is an integer d. అంటే GCD of a comma b is equal to గనుక d అయితే greatest common divisor of a and b GCD of a comma b is equal to d అయితే కండిషన్ ఏంటి? d divides a and d divides b. d divides a and d divides b. If ఒకవేళ ఇంకో ఎలిమెంట్ c దొరికింది నాకు, c divides a, c divides b అయితే ఖచ్చితంగా దిస్ c must be divides d. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. GCD of 30 comma 6 ఎంత అండి?
What is the GCD of 30 comma 6? 6. 6 అవుతుంది. GCD of 30 comma 6. A is equal to 30, B is equal to 6. ఇది D వాల్యూ అవుతుంది. According to first condition, D, 6 divides 30, 6 divides 6. Am I right? First condition. 6 divides 30, 6 divides 30. That 6 divides 30 and 30 is divided by 6. Yeah, both are correct. Then second condition, suppose I am select one more number C. C is equal to 3 తీసుకుంటున్నాను. C is equal to 3. Yes. 3 divides 30. Am I right? If C divides 30 and 3 divides 6. My number is C. C divides 30. C divides 6. Then అప్పుడు ఏం కావాలి చెప్పండి? Then but the relation. Then 3 divides 6. 3 divides 6. 3 divides 6. Yes, this is the property. This is the one of the అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద మన క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎట్లా అడుగుతారో కూడా చెప్తాం మీకు. సో C is equal to 3 తీసుకున్నప్పుడు, so 3 divides 30, 3 divides 6, then this 3 must be divides D అవుతుంది. So this is the rule for this. Yeah. Right. One more example. What is the GCD of 20 comma 10? Can you say anybody? 10, sir. 10. Right. Very simple question. Very good. GCD of prime numbers 2 comma 3 co-prime numbers. What is this? 1. 1. Simple question. Right. Now you go for already division algorithm is completed. Extended division algorithm. Now Euclidean division algorithm. Euclidean. Please mute. Euclidean algorithm. ఈ మూడిటికి డిఫరెన్స్ చూడాలండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూక్లిడియన్ ఆల్గరిథం దీన్ని పే చేసుకొని సొల్యూషన్స్ రాయమంటాడు. మీకు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా ఈక్వేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x + 3y = 7. సో 2x కాంగ్రుయెన్స్ టు సమ్ 3 మాడులో 7 సొల్యూషన్ ఎలా ఉండబోతుంది? వీటికి సంబంధించిన రిలేషన్స్ వీటి ద్వారా వస్తూ ఉంటాయి. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీటికి. Right. Now Euclidean algorithm, let a greater than 0, b greater than 0. A comma b belongs to ZA, but both a and b are positive. Then there exist two numbers, then there exist unique, then there exist Q and R such that both ekkada undali ivi rendu kuda Q and R belongs to Z lo undali. A greater than 0, b greater than 0, then there exist two numbers Q and R such that A is equal to BQ plus R with R is equal to 0 or 0 less than R less than B. Division algorithm ku దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అక్కడ A comma B belongs to Z, B greater than 0 తీసుకున్నాము, B greater than 0, A comma B belongs to Z, B greater than 0. Here both are positive. Then there exists Q and R in Z such that A is equal to BQ plus R. Either R is equal to 0 or 0 less than R less than B. ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి. దీన్ని బేస్ చేసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. I will give the clarification. In case if this remainder are not equal to 0, if R is not equal to 0, then what should we do? ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాం మనము? A ని B తో డివైడ్ చేస్తే కోషెంట్ Q సంథింగ్ వస్తుంది, రిమైండర్ is R. ఓకే, కండిషన్ ఏమైంది ఇక్కడ? 0 less than R less than B. 0 is less than R less than B condition satisfied.
either r is equal to 0, this one. But suppose I am taking r not equal to 0. ఇది 0 కానప్పుడు ఇప్పుడు ఈ r ని నేను దేంతో డివైడ్ చేయాలి అంటే now b తో డివైడ్ చేస్తే, so if r not equal to 0, then there exist two numbers q and then there exist two numbers. One is q1, this is remainder is something, this remainder is r1. Then there exist two numbers q1, r1 belongs to z such that in z such that then no, not this is b, this is b, sorry, this is b, this is r not equal to 0 kada, r not equal to 0 కాబట్టి r denominator లో ఉంటుంది. This is b, this is r, right? Then there exist two numbers q1 and r1 such that ఎలా రాయొచ్చో చెప్పగలరా దీన్ని? Can I say anybody? This b is equal to r into q1. Q1 plus R1. Q1 plus r1 with either r1 is equal to 0, either r1 is equal to 0 or 0 less than R1. 0 less than r1 less than r, right? I can derive one relation, one beautiful relation I am going to deriving here. Now again this r1 is not equal to 0. If r1 is not equal to 0, then అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి? This r1 is not equal to 0. Again r తో డివైడ్ చేస్తాను. అప్పుడు నాకు ఎవరు ఎగ్జిస్ట్ అవుతారు? q2 and r2. Then there exist two numbers q2 r2 in z such that r1 is equal to rq2 plus r2. Then condition, please meet it, please meet r2 with either r2 is equal to 0, then R is equal to R. no, not r is equal to, r1 is equal to the previous one. R1 is the previous command. Right, correct, you are correct. R is equal to r1, sorry, this is b is equal to rq1 plus r1. Yeah, this is r is equal to r1, yeah, r1 q2 plus r2. R is equal to this r can be divided with this, sorry, ఇది దీన్ని r ని r1 తో డివైడ్ చేస్తున్నాము. Quotient is q2, remainder is r2. This is the relation. So ఇప్పుడు this process should be continue. R is equal to this one, then this process should be continue. Next time వస్తుంది చెప్పగలరా ఎవరైనా? r1 is equal to వస్తుందండి. r1 is equal to ఏం రావచ్చు? r2 q3 plus r. తర్వాత r2 is equal to R3 q4 plus r4. Then and so on. Now I am giving one relation. After continuing this process, finally we get rn minus 2. ఈ relation అడుగుతా ఉంటాడు. rn minus 2 is equal to rn minus 1 qn plus rn. Qn plus rn and rn minus 1 is equal to rn minus 1 is equal to rn into qn plus 1. The remainder is 0. These are the relations for Euclidean algorithm. I am giving one small example for that. This is known as the Euclidean algorithm. Suppose 7 తీసుకున్నానండి. 7 divides 7 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది చెప్పండి? This 7 is equal to 4 1 ja 4 plus remainder is 3. 7 ni 4 30, remainder is 3. Therefore 7 can be written as 4 times of 1 plus 3. Then next time cheyali cheppandi dinni, 4 ni 3 తో డివైడ్ చేయండి. 3 ones 3, remainder is 1. Therefore this 4 is equal to, ఇదే మన వాడిన లాజిక్ ఇక్కడ, 4 is equal to 3 times of 1 plus remainder is 1. Then what about 3? 3 ని ఏం చేయొచ్చు మళ్ళీ? 1 తో డివైడ్ చేస్తే 1 times of 3
This is 3. Remainder is 0. Right? This is 3 is equal to 1 into 3 rayala, 3 into 1 rayala. 1 into 3 plus 0. plus 0. Right. Adi last ku manaku ikkada remainder 0 vachesi. This is the rule for ఇది మీకు లాజిక్ తెలవాలి ప్లీజ్. ఈ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటట్టు చేస్తుంది. 7 can be done as 4 into 1 plus remainder is 3. ఈ 4 నేను రాశాను అంటే రిమైండర్ బేస్ చేసుకొని 3 into 1 plus 1. మళ్ళీ 3 నేను రాసాము అంటే 1 into 3 ఇది ఇక్కడికి రావాలి. రిమైండర్ ఇక్కడికి వస్తుంది. అది ఎలా వచ్చిందో కూడా మీకు ఇక్కడ జరిగింది. 3 is equal to 1 into 3 plus 0. This is known as the Euclidean algorithm principle. So my question is, if A is equal to BQ plus R, A is equal to BQ plus R, then GCD of A comma B, ఈ రెండిటికి GCD is the same as GCD of B comma R. This is the rule. GCD of A comma B is same as GCD of B comma R. Suppose if any relation A is equal to BQ plus R, then the greatest common divisor of A and B is same as the B and R. ఈ రెండిటికి సేమ్ వస్తుంది. So now I want to prove this one. So given that A is equal to BQ plus R, this is my first equation. Let D1 is equal to GCD of ఇక్కడ రెండు దీని యొక్క GCD D1 అనుకుంటున్నా, దీని GCD G2 అనుకుంటున్నా. Now I am going to prove that D1 is equal to D2. Alright? GCD of A comma B. GCD of A comma B is D1 and D2 is equal to GCD of B comma R. నేను ఏమని ప్రూఫ్ చేయాలి అంటే D1 is equal to D2, both are same అని చెప్పాలి. If D1 is equal to, what is the meaning of this one? If D1 is equal to GCD of A comma B means what? Can you say anybody? Is it D1 divides A? GCD of A comma B తీసుకున్నాం. For example, Sir. GCD of 10 comma 20. GCD of 10 comma 20 is equal to 10. Yeah, so that yes, 20 is divides, sorry, 10 divides 10, 10 divides 20. D1 divides A and D2 divides B. Are you follow? అర్థమవుతుంది కదా? ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. GCD of 10 comma 20 is equal to 10. Therefore 10 divides 10 and 10 divides 20. Then D1 divides A minus BQ. D1 divides A minus BQ and D2 divide or D1 divides B. D1 divides B. It is sorry, the D1. D2 kellane. D1 divides A and D1 divides B. D1 is equal to GCD of A comma B, so that D1 divides A, D1 also divides B. ఇప్పుడు ఇది ఎలా రాశానో చూడండి ఇక్కడ, స్మాల్ రీజన్. In case D1 divides A అన్నాం అనుకోండి, what is the meaning of this one? D1 divides A అంటే ఏంటి చెప్పండి? A is equal to D1 into something R. A is equal to D1 into R. D1 divides A అంటే A is divided by D1 అంటే పర్ఫెక్ట్ గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో A is equal to D1 times of R. So D1 is the one of the factor of A. Right? Am I right? అదే ఇంకోటి ఏమన్నాము, D1 divides B అన్నాం. అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? B is equal to D1 into something. అయ్యా, B is equal to some D1 into S అనుకుందాం. ఇప్పుడు what is my A minus BQ? A minus BQ అంటే D1 R minus B అంటే ఇది D1 S into Q. Is there any common? D1. R minus SQ. R minus SQ. So what is the value of A minus BQ is equal to D1 into R minus SQ? Yes, D1 divides A minus BQ. Divides A minus BQ. Yes. So because of D1 is the one of the factor of A minus BQ, D1 is the one of the factor of A minus BQ, so that D1 divides A minus BQ and also D1 divides B. Same condition. This is the reason I'm writing here. This is
From using these two, what is A minus BQ? What is A minus BQ? Can you write this one? A is equal to BQ plus R. A minus BQ is equal to R. R. D1 divides R, D1 divides R, and D1 divides B. Divides B. Yeah, D1 divides R and D1 divides B, so that D1 GCD. must be divides GCD of A comma, sorry, R comma B. B. D1 divides GCD of R comma. ఇంతకుముందు పైన రాసిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం D1 divides GCD of R comma B. So What is D? yeah, this is what D1, this is divides D2 because of GCD of R comma B. GCD of R comma B is equal to D2. Is clear? Similarly, same way I can prove that. ఏమని ప్రూవ్ చేస్తాను? D2 divides D1 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. D2 divides D1 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. From this equation, so what we get? D1 is equal to D2. D1 is equal to D2. సో ఇక్కడ ఈ థీరం నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఏంటిది అనే కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే మనకు ప్రూఫ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇన్ కేస్ A is equal to BQ plus R, GCD of these two terms is same as the DCD of these two. GCD of A comma B is same as GCD of B comma R. For example, A is equal to some 3 is equal to 4Q. Some relation ఇస్తాం. ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పేస్తాను. అక్కడ ఒక రిలేషన్ తీసుకొని దాని నుంచి మనము GCD కనుక్కోవడానికి ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది. Right. My question is, find the GCD of 18 comma 7 by Euclidean algorithm. GCD of 18 comma 7 by Euclidean algorithm. నాకు మామూలు కాదు. మామూలుగా అయితే ఆన్సర్ ఎంత చెప్పండి? What is the answer? 1, sir. Answer is 1. 1. Yeah, 1. exact. Answer is 1. Answer is 1. By using Euclidean algorithm, ఇంతకుముందు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారంగా నీకు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. ఇంతకుముందు చెప్పిన రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. A is equal to BQ plus R ప్రకారంగా ఆన్సర్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ 18 ఉందండి. 18 అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ 18 is బిగ్గర్ నెంబర్. 18 ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 18 is divided by 7. 7 into 2. 7 into 2 plus 4. Yeah, this is equal to 7 into 2 plus 4. ఇది రాయడం తెలవాలండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి చెప్పండి? 7. 4 into 1 plus 3. very good. Next mali 3 is equal to 4 or 3 now? 4 is equal to 4 is equal to 4 3 equals into 3 into 1 1 3 into 1 1 plus 1 1. again 3 is equal to 1 into 3 1 plus into 1 into 1 into 3 plus 0. 1 into 3 plus 0. Now look here, this is look like A is equal to B into Q plus R model. A is equal to B into Q plus R. Am I right? A into BQ plus R. It is also A into BQ plus R. Same concept. So according to our previous concept, here what is the GCD of 18 comma 7 is same as what? 1. GCD of 7 comma 4. Yes, GCD of 7 comma 7 and 4. GCD of 7 comma 4. Then similarly, GCD of 7 comma 4 ఇక్కడ వచ్చింది మళ్ళీ GCD of 7 comma 4 is equal to GCD of 4 4 comma comma 3. 3. Right. So GCD of next 1 GCD of 4 comma 3 next 3 3 comma 1. 3 comma 1. 3 comma 1. Next వచ్చేసి next comma 0. GCD of 1 comma 0. 0. What is the GCD of 1 comma 0? 1. 1. GCD of 1 comma 0 is equal to 1. At the same time, GCD of 18 comma 7, these all the values are equal. So here the scenario is ఇది బేస్ చేసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ లో తర్వాత కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ మెథడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూక్లిడియన్ ఆల్గోరిథం.
రైట్, ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆ మోడల్ ఒకటి కవర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? GCD ఆఫ్ -172, 80 by Euclidean algorithm. We know that GCD of a negative number -172, 80 is equal to GCD of 172, నెగిటివ్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ ని ఎమిట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి? బై డివిజన్ ఆల్గరిథం 172 is equal to 80 into 2, 80 into 2, 82 plus 12. 82 plus 12. 12. Very good. Then again 80 is equal to 12 times 12 Five. plus 12 times Five. 6. 12 into 6. 12 6 12, 6 plus Plus 8. 8. Then again 8. 8 equals. Sorry, 12 is equal to 12 is equal to 8 into 1 plus 4. yes, 8 into 1 plus 4. 8 is equal to 8 equals to 8 is equal to 4 into 2 plus 0. 4 into 2 plus 0. 4 into 2 plus 0. Therefore, Zero. GCD of 172, 80. GCD of 172, 80 is same as ఎక్కడికి రావాలి? GCD of 4, 0. Am I right? Yes. Yes, sir. GCD of 172, 80 is equal to GCD of 80, 12. 80, 12 is equal to GCD of 12, 6. అలా రాసుకుంటూ వచ్చేస్తే లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి ఇది అవుతుంది. సో GCD of 4, 0 is 4. 4. So therefore GCD of -172, 80 is equal to same number వచ్చేస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయడం? ఇఫ్ D is equal to GCD of A, B. G is equal to GCD of A, B. Then there exist two numbers. Then there exist X and Y. There exist X and Y in Z such that A into X plus linear combination A into X plus B into Y is equal to D. When it is possible, A, B are the two numbers. GCD of A, B is equal to D. Then there exist two numbers X and Y. This can be expressed as a linear combination. D is equal to AX plus B. D is equal to AX plus BY. This is an important relation and definition and coach ఏదైనా ప్రాపర్టీ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే GCD ఆఫ్ these numbers D అయినప్పుడు ఇది రాసుకోవచ్చు. Now look here, one problem. What is the GCD of 172, 20? GCD of 172, 20. ఎట్లా రాయొచ్చు? GCD of 172, 20 can be expressed as a linear combination. There exist two numbers X and Y. Yeah. Suppose I'm taking GCD of this is equal to enta andi? What is the GCD of this number? 4. GCD of 172, 20 is equal to 4. ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు చెప్పగలరా ఎవరైనా దీన్ని? 4 is equal to there exist two numbers X and Y. 172X plus 21. 25. Right. So 172X plus 20Y is equal to 4. Next, our goal is this equation has having unique solution, infinite solution, and finite solution. What are the solutions of X and Y? ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ Infinite solution. యా మన నెక్స్ట్ మనము ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్స్ కు సొల్యూషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనే వాటి విషయంలో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్పేస్తాం ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఎలా ఉండబోతుంది. సపోజ్ మై క్వశ్చన్, దీన్ని గెట్ చేయండి. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అండి, ప్రీవియస్ JL క్వశ్చన్. ఇలా ఇచ్చాడు. ఇఫ్ 1 is equal to 2X plus 3Y, then find X, Y values అని పెట్టేసి కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఆప్షన్ ప్రకారం సెలెక్ట్ చేయండి. దెన్ X, Y belongs to అనొచ్చు. X, Y belongs to ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0, 2.
Second option, minus 2 comma 2. Third option, 2 comma 4. Fourth option, 10 to infinity open interval. గెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు, అంటే మనం ఎక్స్ పర్టికులర్ అడుగుతలేడు, ఇంటర్వెల్ ఎక్కడ ఉండాలి అని అంటున్నాడు. మై ఈక్వేషన్ ఇస్ దిస్ వన్. Suppose you put any values, suppose x is equal to 1, Option B. x is equal to 1 ఇద్దాము, y is equal to -1 ఇద్దాము. x is equal to 1, y is equal to -1. ఎక్కడ ఉండొచ్చండి? మీ ఇలా ఉంటుందా? ఇది సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్? -1 y + 1 sir. -2 These values are satisfying. Sir, x is equal to -1, y equal to -1 y = 1. Yeah, -1 + 1. Is it satisfying this condition? No. But these two values are satisfying the equation. Just verification method లో చేసుకుందామండి. జస్ట్ నేను ఇక ప్రాబ్లమ్స్ ఆలోచించగలుగుతలేను. నేను ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను, x వాల్యూ 1, -1, y వాల్యూ 1 తీసుకున్నాను, ఇది తీసుకున్నాను. అంటే మనకి గెస్ చేయడానికి ఎలిమినేషన్ కావడానికి. అప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి, ఇక్కడ ఇది పోయింది, ఇది కరెక్ట్? నో. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? No. నో. Second option. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఇక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేయడం ఎలా నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ జేఎల్ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగాడు అంటే 1 = 2x + 3y, దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x అండ్ y అన్నాడు. అప్పుడు ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉంటుంది, ఇంటర్వెల్ బేస్ చేసుకొని అడిగాడు కాబట్టి ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకొని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సార్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయినా సార్? ఫైండ్ x, y లేకపోతే ఫైండ్ x, y belongs and y x, y belongs to x, y belongs to అని అడిగాడు ఇంటర్వెల్. x, y అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. రైట్, ఇట్స్ నాట్ యూనిక్ సొల్యూషన్, ఇట్ హాస్ ఇన్ఫినిట్ మెనీ సొల్యూషన్స్. ఓకే. Next, GCD of 30, 5. How to write the linear combination of this one? GCD of 30, 5 = 30x is equal to 5y. 30x plus 5y. Am I right? From this equation, what is 30, 5 GCD? 5. 1. No, 5. GCD of 5, 30. So GCD of a comma b can be expressed as a linear combination 30 times of x plus 5 times of y. This is equal to 30x plus 5y. Right? Now I want to find ikkada manaku xy values enti, interval adugutaleను, xy values kavali. So that ela cheyali ikkada ante, first my numbers are 30 and 5. Ila 30 bigger number తీసుకోండి. 30 and 5 equation in terms of 30 and 5. 30 is equal to ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి? 13 ఎలా రాయొచ్చు? 5 6 are 30 plus remainder is 0. కానీ మనకున్న ఇక్కడ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? 5 ఉంది, ఇక్కడ 30 ఉంది. సో ఇది is also written as another combination 5 into 5 plus 5 is okay. Okay. 5 into 5 plus 5. Now I want to write Euclidean algorithm 5 into 5 plus 5. Now again 5 means 1. 5 is equal to 5 into 1 5 into 1 + 0. 5 into 1 plus 0. Right. This is 5 into 1 plus plus 0. From this equation, what is 5? 5 m right cheppandi ikkada nunchi. 5 is equal to 30 minus 5 times of 5. I can write this as 30 times of 1 plus 5 times of minus 5. Minus 5. Okay. 5 is equal to, you observe here, 5 is equal to 30 times of 1 plus 5 times of minus 5. My equation is this one, this second equation. Now you comparing this one. X equal to 1, y is equal -5. X is equal. It is in the form of 30 times of x plus 5 times of y is equal to 5. Therefore, x is equal to 1. Y is equal to -5. Y is equal to -1. So, if we intamundu division algorithm, Euclidean division algorithm importance is like that. This 5 is equal to linear combination of these elements. We'll simplify. Sir, in previous question, 5, -3 also satisfies the equation 2x plus 3y = 1, no, sir. 5, 5, -3.
5 comma minus 3. Yeah, okay. Out of these two, minus 3 satisfy అవుతుంది ఇక్కడ. This is not correct. This is not correct. Yeah. This is not correct. నువ్వు ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో ఇలా -3 ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. నెగిటివ్ ఉన్న వాల్యూస్ ఒక నెగిటివ్ ఒక పాజిటివ్ ఉన్నది ఇక్కడేగా. ఏదో ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ ఉన్న వాటిలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే సార్. నేను ప్రాబ్లం మొత్తం Options. ఇక్కడ నేను ప్రాబ్లం మొత్తం చేయలేదండి. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలనే దాని గురించి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లో ఐ కెన్ ఫైండ్ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్. రైట్, x is equal to 1, y is equal to -1. సో That is only exact solution, sir. Any other solution? ఇంకా కూడా సొల్యూషన్స్, ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి వాటి మీద మళ్ళీ చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. ఒక సొల్యూషన్ x ఇది అయినప్పుడు నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ కోసం ఎట్లా చేయాలో కూడా చెప్తాను. One of the solution is this one. Next question is, if A divides C and B divides C with GCD of A comma B is 1, then ఈ product AB divides C అవుతుంది అంటారా? AB is divides C or not? A divides C, B divides C with GCD must ఏం కావాలి? 1 కావాలి. GCD is 1, then A into B is also divides C. It is the one of the important property. మీకు కావాలంటే ఏదైనా నెంబర్ తీసుకోండి. I can prove also. Suppose కావాలంటే చూడండి. You see, A divides C means what? A divides C means C is equal to some A into R, or A into some, or R belongs to Z, or K తీసుకోవచ్చు, or this is A into K. K belongs to Z. What about B divides C? B divides C means C is equal to B into some K2. Am I right? If GCD ఏమన్నాడు, what is the GCD? If GCD of A comma B is equal to 1, he mentioned that. GCD of A comma B is equal to 1. Then what is the linear combination? Already we know that GCD of A comma B is equal to some D. D can be expressed as, what is the linear combination? 1 equal to 1 x is plus equal by. to ax plus by. There exist two numbers x comma y such that ax plus by is equal to d. D is equal to ఇక్కడ 1 కాబట్టి linear combination express చేస్తాను. Right, I can multiply this with c తో multiply చేస్తున్నాను. C is equal to cax plus cby. మనకి ఇక్కడ c టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి cx plus cby. This C is equal to cax plus cby. Here this C is equal to ఏమన్నా రాయచ్చా? cax కదా, right? AK1. Yeah, this is equal to, yeah, ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? A into AK1. A into cax comma cb1, ax plus by. This is ax plus by. C is equal to cax plus cby. Am I right? Right. A into C is equal to, am I right? A divides C, B divides C. A divides C. C is equal to AK1 BS. ఏం రాయి చెప్పండి ఇక్కడ? This is written as AB BC is equal to, ఇది రాసుకున్నాం, BK2 రాసుకున్నాం అనుకోండి. A into C is equal to BK1 X plus I'm here C into C వైపు C ప్లేస్ లో ఇది రాసుకుంటున్నాను. AK1 ఆల్రెడీ B ఉంది, ఇక్కడ Y ఉంది. Therefore ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు? AB times of K1X plus this is K2. now it is K2, it is K1. It is K2, it is K1. K1y. This is equal to AB times of something, it is also integer. C is equal to AB times of something వచ్చిందంటే AB is the one of the divisor of C. AB divides. C is equal to some AB into something వచ్చింది అంటే this meaning of this is equal to AB divides C. yes, AB divides C అవుతుంది. So one of the AB is the one of the factor of this, therefore AB divides C. This is the rule for A divides C, B divides C. If GCD of A comma B is equal to 1, then AB must be divides C. So Sir, they are nothing but prime numbers. where
No, 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 Co-prime. not A and B are not mentioned the prime number. GCD of A comma B, prime number undala compulsory. GCD of AB is 1 means they are co-primes. Relatively prime. Relatively prime. Relatively prime. Relatively prime. Right. Then now linear combination. The linear equation AX plus BY is equal to C. General intamundu AX plus BY is equal to D తీసుకున్న D is the GCD. The linear equation AX plus BY is equal to C has equation ఇంతకుముందు అడిగారు has solution. AX plus BY is equal to C has a solution if and only if D divides C where D is equal to GCD of A comma B. This result is AX plus BY is equal to C is the any linear equation has a solution. This equation has a solution. I'm not just for solution, not a unique solution, infinite solution. దాని గురించి మాట్లాడుతాను. D divides C, it has unique solution. In case D not divides C, what happens? It has no solution. Yes, exactly. It has no solution. This is the case for infinite solutions and unique solution. As a solution అంటే ఏంటొచ్చు? Unique solution or two solutions or three solutions or infinite solutions. In case D is not divides C, it has no solution. It has no solution. For example, let me ask one question. Is it clear? 6x plus 10y is equal to 1. 6x plus 10y is equal to 1. Has a solution or not? నేను జస్ట్ ఫర్ సొల్యూషన్ గురించి అడుగుతున్నా, ఉందా లేదా? What is the GCD of 6 comma 10? GCD of 6 comma 10 is equal to 2. 2, sir. 2. C value ఎంత ఇక్కడ? D. This is equal to D. This is equal to D. C is equal to 1. According to our rule, D divides C. That means what? 2 divides 1. Correct? Not divides. 2 divides 1 or not? No, sir. No. No. 2 divides 1 కాదు. 1 is divided, 1 not divided by 2. So 2 does not divides 1. So what you say? It has no solution. It has no solution. This rule is used for equation having solution. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడండి. ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి కింద ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. సొల్యూషన్, నో సొల్యూషన్, యూనిక్ సొల్యూషన్, ఇన్ఫినైట్ సొల్యూషన్. సో ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ సొల్యూషన్, ఇన్ఫినైట్ సొల్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, 4x plus 10y is equal to 12. చెప్పండి. It has solution. First you can calculate GCD. GCD of 4 comma 10. GCD of 4 comma 10. Yes, 2. sir. It has solution. Solution, sir. Solution because 2 divides 12. C value ఎంత వచ్చిందంటే C value 12 అవుతుంది. Therefore D divides C. That means 2 divides 12. It's correct. Therefore it has a solution. It has a solution, but we can't discuss for unique solution, 2 solution, 3 solutions. వాటి గురించి ఇన్ఫినైట్ సొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడతాం. దానికి ఎలా చేయాలో మళ్ళీ మీకు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తాను. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఎలా కనుక్కోవాలి, దీని సొల్యూషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇంతకుముందు కూడా ఒక ప్రాబ్లం చేసిన విధానానికి ఎట్లా చేయాలి? బై యూజింగ్ యూక్లిడియన్ ఆల్గరిథం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది 6 10 ఉంది కదా. 10 is equal to 10 can be divided with 6. 6 1 just 6. 6 Remainder 1 plus 4. 6 times of 1 plus 4. Then next, what about 6? 6 can 4 be 1 divided with plus 2. 4 4. 1 plus 2. 4 times of 1. E 4 rayali. 4 times of 1 plus 2. Again 4. 2 2 plus 0. Plus 0. Right. That's it. So from this equation, మనకు కావాల్సింది ఏమేం టర్మ్స్ ఉండాలి? 10 ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, 10 ఉండాలి, 6 ఉండాలి. రైట్, ఇక్కడికి వస్తున్నాను, ఇది తీసుకుంటాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 10 ఉండాలి, ఇంకేం ఉండాలి? 4 ఉండాలి. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఈజ్ 2? 6 minus 4 into 1.
Am I right? This is equal to 6 times of 1 plus 4 times of minus 1. Minus. Minus 1 or minus 2 now? Minus. 10 is equal to acha. Our question is 4x plus 6x. 6x now, right? Okay. Small change. 6x plus 10y. Anna? 6x plus 10y. 4x this one. 4x plus 10y is equal to 4x plus 10y is equal to 410 GCD ఎంత అవుతుందండి 2 నేనా? Yes, sir. అప్పుడేం రాయొచ్చు చెప్పండి దీన్ని? 4 into 2 4 into 2 plus 2. 4 into 2 plus 2. ఆ ప్రాబ్లమ్ కి నో సొల్యూషన్ సార్. ఏమైతే సొల్యూషన్? divides 1 కదా సార్. యా అందుకోసమే మార్చాను. 4 divides 10 అంటే 2 అవుతుంది. 2 divides 1 నో సొల్యూషన్. ప్రాబ్లమ్ కి నో సొల్యూషన్ సార్. అంతే కదా? 6x plus 10y equal to 1 కి no solution. యా ఇప్పుడు మార్చేస్తాను. అందుకోసమే సొల్యూషన్ రావట్లేదు. నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ 4x plus 10y తీసుకోండి. 4x plus 10y equal to 2. I think I'm saying once again, sorry. In the previous problem, 6x plus 10y is equal to, it has no solution. It has no solution. It has no solution. No need to write like this. Solution లేనప్పుడు మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇది. సొల్యూషన్ లేనప్పుడు దాని కోసం సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కావాలంటే 4x plus 10y ప్రాబ్లమ్ కి చేయాలి. ఇది తీసుకోండి. 4x plus 10y తీయండి. ఉంటుందా? దీనికి ఉంటుందా? సొల్యూషన్ ఉంటుందా? Equals to 12. Yes sir, ఉంటుంది. Yes, sir. GCD of 4 comma 10 is equal to 2 divides 2. 2 divides 12. Right. So it has Solution. Try చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. Bigger number is 10. 10 is divided by 4. 4 into 2 plus 2. So ఇక్కడ రిమైండర్ 2 వచ్చేసింది. తర్వాత 4 నేమని రాయొచ్చు అంటే 4 is equal to 2 times of remainder into again 2 plus 0. Right? I want to write this equation. 2 is equal to 4 times of 1 minus 2 is equal to 10 minus 4 times of 2. 4 into It is also done 10 as into 1 10 into 1 plus 4 into minus 2. But our equation is 10y plus 4x kada? 4x plus 10y. y Is equal to 12. Can you say answer please anybody? No, ఇక్కడ రీచ్ కాలే. ఎందుకంటే ఇక్కడ is equal to ఎంత ఉండాలి? 12 ఉండాలి. 12. So what should we do? Multiply with 6. 6. 2 into 6 is equal to, ఇది జాగ్రత్త ఉండాలండి. 2 into 6 is equal to 10 times of 1 into 6 and 6 plus 4 into, this is minus 2. X equal to -2. So 10 into 6 plus like this. Therefore, now it in the form of 12 is equal to 10x plus 4y. Oh, no. 4x plus 4x. 10y. Sorry, this is y. It is this like this. 12 is equal to 4x plus 10y. What is our x value? X is equal to Minus 12 is equal to 6. Y equal to 6. This is the way it has a solution. It is x is equal to minus 12, y is equal to 6. Please mute. If Sorry, is it a unique solution? అది చెప్తాను. యూనిక్ సొల్యూషన్ అండ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఎట్లా చేయాలనేది మీకు ఒక ఫార్ములా ఇస్తాను. ఇఫ్ Okay. D is equal to GCD of A comma B. GCD of A comma B. Then what is the GCD of A by D comma B by D? ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా? Can you guess the answer? 1. Yeah, it is also equal to 1. 1. So GCD of AB comma is equal to D. Whenever we divided with
D of A and B, A by D, B by D, GCD is always equal to 1. You take any number తీసుకొని చేసిన సరిపోతుంది. ఇలాంటి సింపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D ఏమన్నాడు, D is equal to GCD of A comma B. What is the linear combination? ఎట్లా రాయొచ్చు దీన్ని? D is equal to AX plus BY. Am I right? Linear combination. Dividing with D, అప్పుడు ఏమైతే 1 is equal to A by D into X plus B by D into Y. It is also linear combination. Is equal to 1. 1 is equal to A by D into X plus B by D into Y. Yes, So sir. that what should we write? Yes, sir. What should we write? GCD of GCD of A A by D, A by D. comma B by D is GCD of A by B comma B by D is exactly equal to 1. is equal to 1. Is equal to 1. GCD of A by D, B by D is exactly equal to 1. Right? ఇప్పుడు మీరు అన్న క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. If x naught y naught be the solution of, please mute, solution of linear equation, solution of linear equation ax plus by is equal to c. Then the other solution, of ax plus by is equal to c is x dash is equal to, now already x naught is the one solution, x naught plus what is our here b is there, a is there, b by d into t. D ento telusa? Can you guess D? GCD. GCD. Yeah, GCD. And y dash is equal to y naught minus a by d. Here it is b by d, it is a by d times of t, where t belongs to integer, d is equal to GCD of a comma b. ఇంతకుముందు మనకు ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది, ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు x వాల్యూ y వాల్యూ వచ్చిందండి. మరి ఇంకా అదర్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఈజ్ ఇట్ యూనిక్ సొల్యూషన్ అడిగారు, మీరు అడిగారు సార్ ఈజ్ దిస్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్ అడిగారు. సో ఒక సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో సొల్యూషన్ కోసము ఈ ఫార్ములా వాడాలి. x naught plus a b by d into t, y naught minus a by d into t, where t belongs to z. For giving the different values of t, మనకి ఏ వాల్యూస్ వస్తున్నాయో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఇది కూడా స్టార్ మార్క్ అండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ కీప్ ద ఫార్ములా కింద వాడుకోవచ్చు. If x naught y naught be the solutions of a linear equation x plus by is equal to c, then the other solutions of this linear equation is x dash is equal to x naught times of b by d into t, y dash is equal to y naught times of a by d into t, where t belongs to z. Suppose ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. Minus or plus, sir? Why not? మైనస్ అమ్మ, ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమే మనము 2x plus 3 find at least two solutions of the equation. My question is find at least two solutions of the equation 2x plus 3y is equal to 1. అసలు సొల్యూషన్ ఉందా ఫస్ట్ చెక్ చేయండి. సొల్యూషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేయొచ్చా? Is it solution or not? GCD of a comma 2 comma 3 both are Yes, related. Sir, it has a solution. This is equal to 1, which is equal to d. C is equal to 1. D divides C. Yeah, Yes. 1 divides 1. Right, it has a solution. It has a solution. Now, how to find the solution of this one?
2, 3, right? By using Euclidean algorithm, Euclidean. I'm writing 3 is the bigger number. 3 is equal to 2 times of 1 plus Plus 1. 1. 2 times of 1 plus 1. Again, this 2 can be done as 2 can be divided with 2 is equal to 1 plus 1 ones are plus 1. plus 0. Right? So now from this equation, 1 is equal to what? 1 is equal to 3 times of 1, 3 minus 3 minus 2 times of Minus 1. 2 into So this is equal to 3 times of times 1 of 1 plus plus 2 in 2 2 into times minus 2 into minus 1. 1. 2 into minus 1. This the shape of 1 is equal to 2 into minus 1 plus 3 into 1. What is one solution? What is one values of 2x plus 3y? Minus 1. Minus x is equal to minus 1, y equals X is equal to minus 1, y is equal to plus 1. So this is my x naught. X naught is equal to minus 1 anukundam. Y naught is equal to plus 1. So other solutions are according to our previous formula concept. Then the other solutions, x dash is equal to x naught plus a b by B by D. into t. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి x naught అంటే minus 1. What is b value? 3. 3 By 1. Yeah, by 1 1. into t. This is equal to minus 1 plus 3t. తర్వాత y dash చూడండి, y dash is equal to Y naught naught plus minus a by d minus A by D. 1 plus 1 minus of a value is 2 na 2 by 1 into t. 1 minus So 2t. y dash is equal to 1 minus 2t. Both t belongs to z integer. So for example, t is equal to 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏమవుతుందో చూడండి. For t belongs to z, for different values of t we get different solutions. T is equal to 0. X dash minus 1, y dash 1. Yeah, same solution. X dash is equal to minus 1, y dash is equal to plus 1. T is equal to 0, 1 తీసుకుంటే X dash is equal to 2. x dash is equal to 2, Y dash is equal to minus 3. minus. So t is equal to minus 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. In case t is equal to minus 1. What is x dash? Y dash minus Minus 1. 4. Y dash X minus dash 1, is sir. equal to minus 4 కదా. T minus 1 తీసుకుంటే minus 4. Y dash value? Y dash is equal to 1 plus 2. 3. ఇంకా ఉన్నాయా సొల్యూషన్స్ ఇవేనా? Infinite many solutions. Because of t belongs to z, it contains infinite many solutions. This is the way to calculating the, but ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే just at least 2 solutions అన్నాడు. It has infinite many solution. The method is this one. అంటే ఒక సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంతమంది అడిగారు చాలా మంది ఎట్లా కనుక్కోవడం సార్ ఇన్ఫినైట్ ఉంటాయా? It has no solution means d not divides c. Please mute. d does not divides c కనుక చేసినట్లయితే it has no solution. d divides c అయినప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత రిమైనింగ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి this the method. I hope that అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. Yes, sir. Sir, Tell me. but if it has no unique solution means Only one solution. Remaining అన్ని కూడా మనకి సేమ్ అదే వస్తుంది. For all values of అదే సార్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అది యూనిక్ సొల్యూషన్? ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ వస్తే ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి కదా కంపల్సరీ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. yeah. So unique solution ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఉంటుంది? Yeah, I will tell you later. ట్రై చేస్తాం చూద్దాం. unique solution ఉండేది I will try tomorrow class. ఓకే. ఫార్ములా ఏదైనా ఉందా, ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఉందా అనేది డివైడ్ చేస్తాను. అయితే ఒక దగ్గర ఒక మెన్షన్ చేశాడు ax plus by is equal to d if d divides c the number of solutions d అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ వర్కౌట్ కావట్లేదు ఆ ఫార్ములా, ఆ కాన్సెప్ట్. నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే సార్, థాంక్స్. ఇక్కడ అయితే క్లియర్ కదండి. యూనిక్ సొల్యూషన్, ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్ ఉన్నా, 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ ఒక సొల్యూషన్ వచ్చేస్తే మనం కనుక్కోవడం ఈజీ అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్? ఇంతకుముందు రిలేటివ్ ప్రైమ్ అన్నారు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నారు. మనందరికి తెలుసు ప్రైమ్ మీన్స్ వాట్? ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n greater than 1. A positive integer n greater than 1 is said to be a prime number if n has exactly 1 and itself divided. yes And itself. and n has exactly
two positive divisors. Two positive divisors. That means n and 1. A number n is said to be a prime number. It has only two positive divisors. Ikkada positive and mention chestam prime numbers. Okay, so it has only two positive divisors. It is a prime number. So p is equal to what is the least positive integer? Least positive, sorry, prime number. 2. 2, sir. 2 is 2, the sir. least positive prime number. What is the relative prime numbers? Relative But prime GCD. numbers. GCD is 1. GCD 1 అయితే GCD కనుక 1 అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే రిలేటివ్ ప్రైమ్. దానికి ఇంకో పేరు ఏంటిదండి? వాట్ ఇస్ ద అనదర్ నేమ్? కో ప్రైమ్ నెంబర్. Co-prime numbers. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కో ప్రైమ్, రిలేటివ్ ప్రైమ్ అంటుంటాడు. సో an integer a is relative prime number to b. చూడండి, a అనేది an integer a is relatively prime to or co-prime to another integer b belongs to z. ఏం కావాలి? GCD of please a number an integer a is said to be relative prime to b. GCD of a comma b is equal to 1. Then these two numbers are relative prime numbers. ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తాను, జాగ్రత్తగా చేయండి. ఒక సెట్ ఇస్తున్నాను, దీని ఒక ఆర్డర్ చెప్ప ప్లీజ్ మ్యూట్. నేను చేయగలను కానీ మళ్ళీ మ్యూట్ ఆఫ్. S is equal to a is an integer such that GCD of a comma 0 is equal to 1. Then the cardinality of ikkada ichchada options. Then order of S is equal to 1. Number 2, order of S is equal to 2. Third option, order of S is equal to infinity. Fourth option, order of S is equal to 0. Cardinality. S is a set, A belongs to Z. The GCD of a comma 0 is equal to 1. Relative prime. Option 1, sir. Option 1. 1 1. ఇక్కడ చూడండి, మీరు GCD of a comma 0 is equal to 1 అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఏ ప్లేస్ లో ఏముండాలి? ఏముంటే GCD 1 అవుతుంది. 1. Option 3, sir. Option 3, infinity. Anybody ఇంకా ఎవరైనా? Option 3, sir. Why? Because A belongs to Z. Yeah, A belongs to Z. Means It negative. belongs to Z, but GCD of any number a comma 0 is not 1 then. 1. GCD of 3 comma 0 is 3, sir. Right. That's Mod why A only equals to it 1, has sir. 1. Mod A equals to 1 if That's only correct. P equals to plus Yes. or minus 1. Yes, exactly correct. Yeah. So, So second option, if a belongs to Z, if a belongs to Z, Z is an integer. Already we discussed for GCD of a comma 0 is equal to, మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పా, mod a. You will see GCD of 10 comma 0 is 10. GCD of minus 10 comma 0 is also 10. GCD of 10 comma 0 is 10. GCD of minus 10 comma 0 is also 10. ఆల్రెడీ నేను ఈ ఫార్ములా ఇచ్చానండి. GCD of a comma 0 is equal to mod a. సో ఇక్కడ GCD of a comma 0 ఏమన్నాడు? 1 అన్నాడు. 1 is equal to mod a. Therefore, this a value is equal to plus or minus 1. So how many elements are there in that set? In that set, A contains 2 elements, 1 2 and elements. minus 1. The cardinality of this set of order of S is చిన్న కాన్సెప్ట్ కూడా మిస్ చేయొద్దండి. మనం ఎంతమంది ఇది తెలుసుకున్నాము. ఏ ప్లేస్ లో 1 కానీ -1 కానీ, ఏ ప్లేస్ లో either 1 or -1, GCD is equal మ్యూట్ to పెట్టమనరా? GCD is equal to. Please mute. So GCD of a comma 0 is always mod a. Mod a is equal to, already mentioned that 1. Therefore, a is equal to plus or minus 1. This set contains 2 integers. One is 1 and -1 are the 2 integers. Now let me ask one more question. Same scenario. Right. S is equal to
S is equal to the set A belongs to integer such that GCD of A comma B is equal to 1. What is the order of S? So order of S calculate చేసేటప్పటికి ఇక్కడ ఏం కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది? Infinite, sir. Yes. Infinite. Order of S is equal to infinity. Order of S is equal to infinity. So if you take any integers, A comma B, so ఇట్లా అయ్యేటట్టు చాలా పాసిబుల్ అవుతాయి. We have infinite many numbers are there. For GCD of 2 comma 3 GCD is 1, 1 comma 4, 1 comma 5, 1 comma 6. It have infinite number of numbers is there. Therefore order of S is equal to infinity. Am I right? Is clear? అర్థమైందండి? Yes, sir. GCD Yes, sir. of 1 Infinitely relative 1 prime, comma sir. 2. Yeah. GCD of 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma all the numbers చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. So these are all the integers. So S is equal to ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే S is nothing but your Z. అంతేనా? A belongs to any integer. A belongs to any integer whose GCD is equal to 1. Therefore order of S is equal to infinity. Sir, also we can take the relative primes, sir. 2 comma 3 also we can take, right? Yeah, okay. 2 comma 3, yeah. 2 comma 5. అట్లా చాలా ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి S is equal to integer. Therefore order of S is equal to infinity. Sir, what is GCD of 0 comma 0, sir? GCD of 0 comma, very good question. Yeah. What are the possibilities of 0 comma 0? GCD means what? GCD means what? Sir, number of possibilities are there, sir. Anybody say? Not possible, think sir, infinite. because we can write 0 into anything, any number. Anybody say? GCD of 0 comma 0. 0 into any number we can take, so it is not possible. 0 not divide 0. డివిజబిలిటీ లో అక్కడ మనం ఈ నెంబర్ ని ఇక్కడ డివైడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇది వాడమండి. ఎనీ వన్ మస్ట్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0. GCD of any two numbers, 1 must be not equal to 0. Am I right? Yeah. Yes, sir. ఈ రోజు క్లాస్ రూమ్ లో ఒక పిల్లవాడు క్వశ్చన్ అడిగాడండి. అంటే అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయా అని అనుకోలేదు నేను. వాడు రఫ్ గా మాట్లాడుతూ వాట్ ఈస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అని అడిగాడండి. వాట్ ఈస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్? Plus. Yes. Obviously plus. హౌ వాడు క్వశ్చన్ వేస్తాడు, హౌ సార్ అన్నాడు. అరే ఇది యాక్సిమే కదరా, కన్విన్స్ కాలేదు. ఎట్లా ప్రూఫ్ చెప్పాలి? ఐ విల్ ట్రై టు దిస్ వన్. ఇలా అన్నాను, మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ ఎంతండి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దేర్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ప్లస్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. ఎలా తీసుకున్నంటే బై ఇన్వర్స్ యాక్సిమ్ అండర్ అడిషన్, ఎక్స్ ఈజ్ ఎనీ నెంబర్, ఎక్స్ ఇస్ అన్ ఇంటీజర్, ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. Under addition, the inverse of x is minus x. It is one of the axiom. I can multiply this with minus x. X plus minus x is equal to minus x times of 0. Correct? Then minus x into minus x by distributive property can apply this. Minus x into minus x is equal to 0. Is correct? This is plus x. Therefore, minus x into minus x is equal to, you bring this side, x into x. Minus x into minus x is equal to x into x. This is equal to x square. This is minus x whole square. Means what? Minus is multiplied 2 times. Minus into minus. Minus is multiplied 2 times. Minus into minus is equal to plus. Minus x whole square is equal to x square. Minus is multiplied 2 times. Is it plus? Is it okay? అంటే certain times వాళ్ళు అడుగుతారు how ఎలా మైనస్ ఇంటూ మైనస్. అరే కరెక్టే కదా బాబు, మనకు కూడా మన డౌట్ రాదు. యాక్చువల్గా ఇట్లాంటి చిన్న డౌట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయము. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అది ఒక యాక్సిమే కదా, వాడుకుంటున్నాం కదా అంటాం.
సరే ఇట్లాంటి చాలా వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ నాన్ జీరో ఉండాలి. రైట్, దెన్ గో ఫర్ డివిజన్. అసలు కాంగ్రెంట్ రిలేషన్ లోకి వెళ్దాం. డివిజబిలిటీకి వచ్చేస్తున్నాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డివిజబిలిటీ. ఈ డివిజబిలిటీలో మనకి ఎక్కువ ఉపయోగపడేది కాంగ్రియన్స్ మాడులో, కాంగ్రియంట్ మాడులో ఎన్. దీన్ని ఏమంటామంటే కాంగ్రియంట్ రిలేషన్ అంటారండి, ఆర్ కాంగ్రియంట్ రిలేషన్. ఇది చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి. ఇక్కడ మనకు దీంట్లో చాలా ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. మనం congruence modulo n or congruence relation means let n be a fixed number, let n be a fixed positive integer, n be a fixed positive integer. Two numbers a and b, two numbers a and b congruent, a and b congruent modulo n if n divides a minus b. If n divides a minus b, n is any fixed positive integer. Two numbers a and b, the congruence modulo a and b is denoted by, it is denoted by that is a congruence to b modulo n. A congruence to b modulo n if ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది ఇది? a is congruence to b modulo n, it is possible only n divides a minus b. A congruence to b modulo n if n divides a minus b. This relation is this congruent relation is an equivalence relation. When do you say that this relation is equivalence? It is a poset, it satisfying three conditions, poset properties. ఎప్పుడు చెప్తామండి ఈక్వివలెన్స్ రిలేషన్ అని? Reflexive, transitive, symmetric. Yes, it satisfies the reflexive property, transitive property and symmetric property. Satisfy అయితే దాన్ని మనము ఇది ఈక్వివలెన్స్ రిలేషన్ అంటాం. సో a small note, if n divides a minus b, n divides a minus b, if n divides a minus b, then there exists an integer k belongs to z such that ఎలా రాయొచ్చో తెలుసా అండి? n divides a minus b అంటే అర్థం ఏంటిది? a minus b is equal to some n into k. a minus b is equal to n times of k. Am I right? For k belongs to integer. Already ఇక్కడ పెట్టే k belongs to z. Therefore a is equal to what? b plus nk or nk plus b. k belongs to z. a is equal to b plus nk. So that what you say, a congruence to b modulo n means if ఏం కావాలి? a is equal to b plus nk. This is the condition is works. I repeat once again. So a congruence to b modulo n, this is possible only n divides a minus b. If n divides a minus b, we can write a congruence to b modulo n. If n divides a minus b, then there exists a number k belongs to z such that the a minus b is equal to some n into k. K is any integer. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? a is equal to b plus nk. Therefore a congruence to b modulo n is nothing but a is equal to b plus nk. Right? Now some properties. మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ఇది అవునా కాదా చెప్పండి. కాంగ్రుయెన్స్ రిలేషన్ అవుతుందా కాదా చెప్పాలి. ఇంతకుముందు డిగ్రీ టచ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం, కొంత టచ్ లేని వాళ్ళకు జాగ్రత్త చూసుకోవాలండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 11 కాంగ్రుయెన్స్ టు 2 మాడులో 3 ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఏం కావాలి? ఇది కరెక్ట్ కావాలంటే ఏం కావాలి?
3 divides 11 minus 2 అవుతుందా కదా చూద్దాం. This is equal to 3 divides sir. 9. Is it possible? Yes, sir. Yes. 3 divides 9 kabatti okay, correct. Number 2, next question. 13 congruence to 4 modulo 10. Mute చేసుకోవాలమ్మా, mute చేసుకోవాలి. 13 congruence to 4 modulo 10 means 10 divides 13 minus 4 Does not. అవుతుందా? 10 divides 9. Yes or no? No, sir. No. Therefore 13 is not congruence to 4 modulo 10. It is not a congruence relation. ఈ congruence relation satisfy కావాలి అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రూల్ ఏంది కావాలి అంటే, so this n divides a minus b. Suppose n divides a minus b is same as n divides b minus a. Yes, sir. Same. n divides a minus b అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా n is divides b minus a. ఇక్కడే మనము సిమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ వాడతాం అన్నమాట, తర్వాత తెలుస్తుంది. రైట్. అయితే మనకు ఒకటి సిఎస్ఐఆర్ లో పార్ట్ బి లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడండి. సిఎస్ఐఆర్ లో పార్ట్ బి లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. అది మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు ఆన్సర్ ఏమైనా చేయగలరా చూద్దాం. ఈ మోడల్ మీద సిఎస్ఐఆర్ లో పార్ట్ బి లో అడిగాడు. ఏం అడిగాడు అంటే, ఏ కాంగ్రుయెన్స్ టు 1 మాడులో 1024 ఇచ్చాడు. A congruence to 1 modulo 1024, then which of the following is correct? GCD of A comma 1024. Please mute it. Number 2, GCD of A comma 1024 is not equal to 1. అది 1 అన్నాడు, ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాడు. తర్వాత జీసీడీ ఆఫ్ ఏ కామా 1024 is 2. ఏ కామా 1024 is equal to 2. తర్వాత గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. సేమ్ ఏ కామా 1024 is greater than or equal to 2. So as for definition of congruence relation, we can write this as what? Problem solve చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. According to this relation, ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది ఇది? A congruence to 1 modulo 1024 means what? 1024 divides a minus 1. Very 1024 divides a minus 1. If this is possible, a minus 1 is equal to 1024 times of k, where k belongs to z. A is equal to 1 plus 1024k, right? A value ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఏందో మనకు తెలిస్తే దాని నుంచి మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు ఏ వాల్యూస్ గురించి. తర్వాత in general A congruence to B modulo n means what? What is our scenario? N divides A minus B. In general, this is equal to. Ante, what is the meaning of this? A minus B is equal to nk. So, A is equal to what? B plus n. A is equal to nk plus B. Quotient remainder. Nk plus B. In the form of A is equal to BQ plus R like this. Here this is looks like so A is equal to BQ plus R mod. మీకు ఒక రిజల్ట్ ఇచ్చాం గుర్తుందండి. ఇక్కడ మనం ఒక ఈక్వేషన్స్ లో A is equal to BQ plus R లో GCD of A comma B equals to GCD of B comma R. GCD of A comma B is equal to GCD of B comma R. Right? అక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏం కావాలి చెప్పండి. According to this rule, what? In this case, what? GCD of A comma n is equal to GCD of n comma b. N comma B comma.
GCD of A comma n is equal to GCD of n comma b. So by Euclidean algorithm ప్రకారం మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వచ్చాము by Euclidean algorithm. If A congruents to B modulo n, then if A congruents to B, ఏమైంది? If A congruents to B modulo n, then if and only if we get, then we get what? GCD of A comma n is equal to GCD of n comma b. GCD of n comma b, right? ఇప్పుడు మనకు అకార్డింగ్ టు అవర్ రూల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? మన రూల్ ఏంటి? A congruents to 1 modulo 1024. yes చెప్పండి, ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు దీని ప్రకారం? GCD of what is our A ఎంత? 1024. ఇక్కడ AB లు చూసుకోండి, ఇక్కడ AB వాల్యూస్ ఇది ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ. A comma 1024. A comma 1024. yes A comma 1024 is equal to ఏం కావాలి? ఈక్వల్ టు GCD of 1000. 1024 comma 1 1024 comma 1. 1 is equal to 1. That's all. 1024 comma 1. What is the GCD of 1 comma 1024? 1. 1. So ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ 1 అయిందో ఆటోమేటికల్ ఈ వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంది? 1. GCD of A comma 1024 is equal to 1. ఇప్పుడు వెళ్ళండి ఆప్షన్స్ లోకి. ఐ థింక్ క్లియర్ అయిందా? A congruents to B modulo n is equal to A congruents to B modulo n, then GCD of A comma n is same as GCD of n comma b. By using this criteria here, ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ వాడుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు దీనికి వాడుకున్నాను ఆ కాన్సెప్ట్. సో A congruents to 1 modulo 1024 is equal to GCD of A comma 1024. A comma 1024 is equal to GCD of 1024 comma 1. ఏం కావాలి? 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆప్షన్ లో ఏది కరెక్ట్ అవుతుందో ఒకసారి గెస్ చేయొచ్చు. మోర్ దెన్ 1 ఆప్షన్, ఒకటి ఆప్షన్? Only 1. A option. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇది ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చా? నో, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నది కాబట్టి సో ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇది ప్రీవియస్ అడిగిన క్వశ్చన్. రైట్, దెన్ గో ఫర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. ఒక చిన్న ప్రాపర్టీ, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ప్రూఫ్ చేయను, అవసరమైతే వీలైతే రేపు. డౌట్ సార్, చెప్పండి. సార్ పైన 4 ఆప్షన్స్ లో C and D లో ఈక్వల్ టు 2 అనేది C and D రెండిట్లలో వస్తుంది. ఆన్సర్ అది కాదు, ఆన్సర్ అది కాదు, కానీ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 2 అనేది రెండిట్లలో వస్తుంది. ఇట్లా ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం కి 2 అయ్యింది, అప్పుడు ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి సార్? ఓకే, 2 నే అయింది అనుకోండి, ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తారో చెప్పగలరు? దీన్నే సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 ఉంది, గ్రేటర్ దెన్ 2 అంటున్నాడు కదా, 3 కాదు, మీకు ఓన్లీ 2 నే కరెక్ట్ అయింది. ఓకే, 2 నే కరెక్ట్ అయింది అంటే దీని అర్థం ఏంటిది? ఈ ఆప్షన్ లో ఏం చెప్తుండ్రు? 2 కరెక్ట్, 3 కరెక్ట్, 4 కూడా కరెక్ట్ అంటుండ్రు. 2 నే కరెక్ట్ అంటున్నావు, దీన్నే సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే సార్. ఓకే మేడం, ఇది మనం ట్రాక్ చేయడం కూడా ఈ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, జాగ్రత్త. నాట్ పాసిబుల్, నాట్ ట్రూ అంటా ఉంటాడు, అట్లాంటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త. పార్ట్ సి లో ఇస్తే అదే పార్ట్ సి లో ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ కరెక్ట్? ఆన్సర్ 3 నే సార్. పార్ట్ సి లో ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైతుంది? ఇక్కడ మారుతుందా ఈ కేసులో? అంటే ఈక్వల్స్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అని ఇచ్చారు కదా సార్, అందుకే మనకు ఓన్లీ 2k కరెక్ట్ అయింది కదా, మనకు ఓన్లీ 2k కరెక్ట్ సార్. పార్ట్ సి లో ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ 2k కరెక్ట్ అయింది కదా, 3 కి 4 కరెక్ట్ కానప్పుడు ఇప్పుడు ఇది కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. 3, 4 ఆప్షన్స్ కు కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఓన్లీ 2k కరెక్ట్ కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడము. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ మనకు ఒక 8 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి. 8 ప్రాపర్టీస్ కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూడాలి. లెట్ ఇది కాంగ్రుయెన్స్ రిలేషన్, కాంగ్రుయెంట్ మాడ్యులో n ప్రాపర్టీస్, కాంగ్రుయెన్స్ మాడ్యులో n ప్రాపర్టీస్. లెట్ n గ్రేటర్ దెన్ 1, ABCD బిలాంగ్స్ టు Z. అవసరమైతే రేపటి క్లాస్ లో వీటిని ప్రూఫ్ చేద్దాము, ఇప్పుడైతే ఓన్లీ రిజల్ట్స్ రాసుకున్నాం. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, దీనికి మీరు తెలుస్తా పేరు కూడా పెడతారు, A కాంగ్రుయెన్స్ టు A మాడ్యులో n. ఏ ప్రాపర్టీ అనొచ్చు దీన్ని? రిఫ్లెక్సివ్. yes రిఫ్లెక్ట్. దీని ప్రూఫ్ కూడా సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చు. చూడండి, నేను n డివైడ్స్ 0 కరెక్టేనా? వాట్ ఈస్ n డివైడ్స్ 0? ఎవ్రీ 0 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై n. n డివైడ్స్ 0 ఈజ్ పాసిబుల్. Is it correct or not? Yes, Right. yes.
n divides ఈ 0 నేను a minus a రాస్తాను. So according to our concept, n divides a minus b, n divides a minus b. What is the rule? A congruence to b modulo n. Am I right? N divides a minus b, so that a congruence to b modulo n. Here n divides a minus a, so we write a congruence to A is congruent to A modulo N. yes. So itla proofs anni chesukochu కానీ డైరెక్ట్ కొన్ని స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను. A congruence to A modulo n. This property is known as the reflexive property. తర్వాత if A congruence to B modulo n అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటికల్ గా if A congruence to B modulo n, then B congruence to A modulo n. దీన్ని కూడా ప్రూఫ్ చేసి సింపుల్. n divides A minus B. ఇగో ఇది n divides A minus B. It can be written as n divides minus A minus B, correct? n divides A minus B, n is also divides. Negative numbers divides అయితే positive numbers కూడా divisible అవుతాయి. This means what? n divides of B minus A. n divides B minus A అంటే ఏంటి? B congruence to A modulo n. B congruence to modulo n. This property is known as, can you say anybody, this property is known as Symmetric property. Symmetric Property. తర్వాత A congruent, if transitive property, A congruence to B modulo n, తర్వాత and B congruence to C modulo n, then A A congruence to C modulo n. This is transitive. Very good. This property is called as a transitive property. So ఈ మూడు ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతాయి కాబట్టి this relation, congruency relation is an equivalence relation. Please mute it. అయిపోయింది, క్లోజ్ చేస్తాను. If A congruence to B, if A congruence to B modulo n. Suppose another one is C congruence to D modulo n. A congruence to B modulo same ఉంది. A congruence to B modulo n, C congruence to B modulo n. Yes, sum of these two ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినా కూడా A plus C is also congruence to B plus D modulo n. Then what about multiplication? A into C congruence to BD modulo n. This property also holds. Then the fifth property, A congruence to B modulo n. I can take any number C. C is greater than 0. C is greater than 0. Then what should we write? AC congruence to చెప్పండి BC modulo n. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ 6-7 ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్ లో ఫెర్మాట్స్ థీరం, విల్సన్స్ థీరం, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉపయోగపడతాయండి ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని. When C is less than 0, what when C is less than 0, when C is less than 0, this condition is not holds. Only for positive. Sixth one, A congruence to B. If A congruence to B modulo n, then A to the power of K congruence to B power K modulo n. Where K is equal to 1, 2, 3 like that. K is any natural number. K is equal to 1. For example, మనందరికి తెలుసు దీన్ని ప్రూవ్ చేయడం. A congruence to B modulo n అయిందంటే A congruence to B modulo n. ఇంకోటి A congruence to B modulo n సేమ్ తీసుకున్నాం. అకార్డింగ్ టు ప్రీవియస్ ప్రాపర్టీ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇంత ముందు ఉంది మనకు ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ A into A congruence to B into B. Am I right? అప్పుడు ఏమైతుంది? A square congruence to B square. B square modulo. మళ్ళీ ఈ రెండింటిని వాడాను అనుకోండి A cube congruence to B cube congruence. A cube congruence to B cube modulo n. In general, A power K congruence to B power K modulo n, where K is equal to 1, 2, 3 like that. This is the one of the property. Then the seventh property, if
if A congruence to B, ఇది important అండి. This is A congruence to B modulo n. A congruence to B modulo n. D greater than 0. D divides n. A congruence to B modulo n. D is positive. D divides n. This modulo n. Where then A congruence to B, A congruence to B modulo D. ఇక్కడ ఇది మారిందండి. దిస్ ఈజ్ n, దిస్ మాడులో n, దిస్ ఈజ్ మాడులో d. నువ్వు d మాడులో ఉన్న దాన్ని మార్చాలి అంటే ఈ రూల్ ఉపయోగపడుతుంది. మాడులో ఎలిమెంట్ కెన్ బి చేంజ్, వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. A congruence to B modulo n, if any number d greater than 0, that number divides n. ఆ నెంబర్ d ని కనుక ఈ n కనుక డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు A congruence to B modulo d, not n. This is d. Right. Finally, if Ax congruence to By, Ax congruence to By modulo n. Ax congruence to By modulo n. If and only if, ఇప్పుడు సారీ నాట్ B, ఇది కూడా ఏనే. Ax congruence to Ay modulo n. Ay modulo n. This is A. Ax congruence to Ay modulo n. If and only if, జనరల్ మనం ఏం రాయాలి? X congruence to Y, it is possible for modulo n divides GCD of A comma n. A comma n, not B. A comma, ఇక్కడ A ఒకటే ఉంది, B లేదు. A comma n. So Ax congruence to Ay modulo n. If and only if X is congruence to Y, it is possible. ఎప్పుడు ఇది modulo n divides GCD of A comma n. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్. ఇంకొకటి 9th one, A congruence to ఏమి రాసుకోవచ్చు? A congruence to minus A congruence to n minus A modulo n. Minus A congruence to n minus A modulo n. సో టోటల్ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి? 9 ప్రాపర్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కావాలనుకో, చూడండి దీన్ని ఎట్లా చేయొచ్చు. సింపుల్ రీజన్, minus A congruence to n minus A అన్నాడు కదా. ఇన్ జనరల్ n divides n, am I right? Whenever n divides n divides minus n also. Now I can write n divides minus n can be written as A minus n plus n. Sorry, minus n. Sorry. A plus a minus n add చేసా, A add చేశాను, subtract చేశాను. Is it correct or not? Right. Yes, sir. n divides, I can write this is like that. Minus a first రాసేసి, what are the rest of the elements? Minus a. This is a n minus, is right? N minus a correct? Is it? I'm right? This is my minus a. Yes, sir. Minus common. This is my minus a. Okay. Then minus common, this is n minus a. Same equation. So according to our rule, n divides a minus b. What you write? N divides a minus b. Then a congruence to b modulo n. Modulo n. Now tell me this one. By using this scenario, a minus a congruence to n minus a modulo modulo a. Yes, ఇది మనకు ఉపయోగపడేటువంటి కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నెంబర్ -10 ఇచ్చామనుకోండి, -10 which is congruence to dash modulo 20. Dash 10 -10 congruence to dash modulo 20 అంటే ఏం రాయొచ్చు? What is our 20? 20 minus 10. 20 minus 10. By default this is same also. Is it possible? Is it possible or not? Is it correct? This is equal to -10 congruence to this value is equal to 10 modulo 10. Modulo enta idi 10? Yeah, 10. Sorry, Modulo 20.
So 20 divides minus 10 minus 10. So 20 divides minus 20. Yeah, it's correct. కాబట్టి సో ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఈస్ మైనస్, ఇది చాలా దిక్కుల తర్వాత ఉపయోగిస్తాం, మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది దీని వాల్యూ. మైనస్ ఏ కాంగ్రియన్స్ టు ఎన్ మైనస్ ఏ మాడులో ఎన్. సరే n మైనస్ a కి బ్రాకెట్ పెట్టాలి. ఎన్ మైనస్ ఏకి బ్రాకెట్ పెట్టాలా? సరే ఓకే, పెట్టకపోయినా ఇక్కడ మాడులో ఎన్ పక్కన ఉన్న సింగిల్ నెంబర్, మాడులో ఎన్ పక్కన ఉన్నది ఆపరేషన్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఆపరేషన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ సింగిల్ నెంబర్. ఓకే ఓకే, ఓకే. I think it's enough for the today class. Is there any doubts for this class? Sumya. Sir, eighth property. Ah. X is congruent to y modulo n divides sir GCD of a comma n divides a comma. ఇది ఇట రాసిన ఒక గుడ్, వెరీ గుడ్, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎప్పుడైనా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలా రాసినామంటే ఇది GCD నేనండి. ఏ కామా n ఇట్లా ఆర్డర్ పై లాగా రాసినారు అంటే GCD మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ GCD. సార్ n by a by n by n, ఇది బై n by GCD of a comma n, అది మాడ్లో ఉంటది అన్నమాట. ఆ నెంబర్, దట్ నెంబర్ షుడ్ బి ఇన్ మాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5x కాంగ్రియన్స్ టు 5y మాడులో 3 ఇచ్చాడు అనుకుందాం. మాడులో 3 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని, x కాంగ్రియన్స్ టు y మాడులో ఎంత రాయాలి, మాడులో 3 డివైడెడ్ బై GCD ఆఫ్ 3, 5 ఎంత, 1. GCD ఆఫ్ 3, 5 is 1. కాబట్టి నథింగ్ బట్ మాడులో 3/1 అంటే ఏమైతే 3 నే అవుతుంది. x is equal x congruence to y modulo. Is there any more? ఓ నేను అసలు గంట సేపు తీసుకుంటా అనుకున్నాను, మొత్తం అయింది. అన్ని సార్ బయటకు వెళ్ళారట, సో మొత్తం మీద అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది. ఓకేనా రామకృష్ణ గారు, శివరామకృష్ణ గారు? ఓకే సార్, ఓకే ఓకే రైట్. ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఏమైనా అయితే చెప్పండి, ఫాస్ట్ కావడము ఇంకా స్లో కావడం అట్లాంటివి ఉంటే కొంచెం, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ వెళ్ళి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్, ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. నా గోల్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు 8-9 క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ 8 వరకు, ఒకటి పోయినా కూడా టచ్ చేయాలి, ఆ లెవెల్ గా తయారు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను. ఓకే, am I right? ఓకేనా? shall I move? ఓకే సార్, థాంక్యూ. ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. చాట్ బాక్స్ ఏం చూడాలి అసలు, ఏం చాట్ బాక్స్ పెట్టిండ్రు? ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్ రియల్ అనాలిసిస్. టుడే నో రియల్ అనాలిసిస్ క్లాస్. ఓకే, పాషా సార్ ఓకేనా మరి? ఓకే సార్, థాంక్యూ సార్. ఓకే, సుమియా 2 రోజులు రానట్టుంది, నిన్న క్లాస్ లో ఉన్నారా? అదే నేను నెక్స్టర్డే క్లాస్ ఓకేనా ఉన్నా? నెట్వర్క్ సరిగా లేదా ప్రాబ్లం.